সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্ট্রেট ড্রাইভের সাগরিকা থেকে আপনাদের ওয়েলকাম করছি বিগ ম্যাচ কামিং আপ নো ডাউট বিকজ দিস ইজ রংপুর রাইডার্স ভার্সেস চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স এবং চট্টগ্রামের দর্শক যারা আছেন তারা কিন্তু গ্যালারি মুখরিত করে রেখেছেন হাউসফুল প্যাকড গ্যালারি ভালো একটা ম্যাচের অপেক্ষায় আছি আমরা এই ম্যাচ নিয়ে কাটা ছেঁড়া হবে আপনাদের সঙ্গে আছি মাহফুজ আলম আমার সঙ্গে রয়েছেন আপনাদের প্রিয় ইয়েস ডেফিনেটলি ইউর ফেভারিট legendary Amir Sohail thank you for being here pleasure in the show and also our very much favorite analyst and also ex-captain of Bangladesh, Mohammad Ashraful. জি আসসালামু আলাইকুম আশা করছি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভেরি গুড Yes, absolutely. Sohail bhai, it's definitely Rangpur Riders. They are having, a very good momentum. 6 wins in a row, 14 points beside the name. Look, it's been a very smooth ride for them. The reason for that is the players have taken the responsibility. The overseas players are performing very well. They are allowing the local players that stage to come out and bat a ball freely. So it's been very impressive. I mean, they had to change their side midway. Babar Azam had to leave. Few others have to leave. Omar Zaid. So what they replaced with, they started to do a similar job. So, then there is no looking back for Rangpur Riders. And I think they are the best team on display at the moment. The reason for that is it's their combination. Right. And it's the responsibility of the foreign players and then the local players. And the replacements are really nice. It's sort of like a like. Like to like for like, and at the same time when you talk about Shakib, that's a great news. He started to get runs. Yes. He was picking up wickets, but he has started to get runs, and other local players are doing a fantastic job. So for me, if somebody has to break their stride, they have to play absolutely brilliantly, and they have to rely on their mistakes as well. And you could easily say on their bad day, on Rangpur Riders' bad day, you could actually beat them. Otherwise, good luck to the oppositions. Yes, and it's really tough to have their bad day because the strengths are really superb on the batting lineup. If you consider the bowling strength, they have a very deep lineup. So, আশাফুল ভাই আমরা যদি চট্টগ্রামকে নিয়ে বলি লাস্ট ম্যাচটা তাদের জন্য খুবই খারাপই গেছে কুমিল্লা যেভাবে আসলে তাদেরকে ডমিনেট করে ম্যাচ জিতেছে 239 রান ছিল কুমিল্লার কাছ থেকে সো ওই জায়গাটা থেকে উঠে আসার জন্য ঠিক পরের ম্যাচেই তাদের ভাগ্যে রংপুর পড়লো ব্যাপারটা তো সহজ হবে না নিশ্চয়ই না দেখেন এই 239 এর আগে কিন্তু রংপুরের সাথে তারা 211 রান দিয়েছিলেন তো অবশ্যই এই উইকেটটা একটু ডিফারেন্ট প্রথম দুই দিনের উইকেটটা ইভেন গ্রাস ছিল চারদিকে আজকের উইকেটটাতে কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু গ্রাস নাই আমরা সকালের ম্যাচটা দেখেছি যে এক্সট্রা একটা বাউন্স করতে তো চট্টগ্রাম ব্যাক টু ব্যাক দুইটা ম্যাচে তাদের বোলাররা ভালো করেনি 200+ রান দিয়েছেন তাদের বোলাররা এবং সেই জায়গায় লাস্ট ম্যাচে আমি বলবো যে তারা কিন্তু প্রথম 10 ওভারে তাদের 100 রান ছিল কিন্তু পরে অতটা ভালো করতে পারেনি 166 এ অল আউট হয়ে গিয়েছেন তো সোহেল ভাই যেটা বললেন যে ডেফিনেটলি রংপুরের ব্যাট ডে ছাড়া আসলে ম্যাচ জেতাটা ডিফিকাল্ট কিন্তু চট্টগ্রাম যেভাবে তারা খেলছেন আমি বলবো যে তারাও কিন্তু ভালো ক্রিকেট খেলছেন সোফার তারা 5টা উইন করে 10 পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে আছেন 5 নাম্বার পজিশনে খুলনা আজকে জিতে হয়তোবা তারা 4-এ চলে এসেছেন বরিশাল 10 পয়েন্ট নিয়ে 3 নম্বরে আছেন তো আর কি অতটা ওয়ান সাইডেড গেম হবে বলে আমার মনে হয় না কারণ তাদেরও কিছু ফরেন প্লেয়ার এসেছেন কিন্তু Absolutely. Sohail bhai, Imran Tahir left. He was a super performer. Last day we have seen there was a fifer. They have got Brandon King on their squad again. See, they keep on bringing the right players for this kind of a format. They know which sort of a player is going to do a good job for them. And you could easily say they have burned a lot of midnight oil in order to get the right placements. Now they know they're moving towards the business end of this tournament. And they have realized they need to have a player who can single-handedly win them the game. In the finals or semi-finals, you need teamwork. But at the same time, you require individual to snatch the initiative and at the same time take the game away from the opposition. And now Brandon King has the ability. He can be very explosive. But to finish the answer, I have to say something. With this haircut, he looks very innocent. But he's not.
Well, Ashraful, Thank you're you. not innocent, man. Super. Just well, look at his smile. Very Yeah, innocent yeah. again. Okay. Infectious. আচ্ছা ভাই একটা জিনিস হচ্ছে কি যে ওদের যে তিনজন স্পিনার রংপুরের স্পিনিংটা যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে তিনটা স্পিনার ছিল যেটা প্রতিপক্ষের জন্য খুবই ডেঞ্জারাস সাকিব মেহেদি এবং সেখানে একটা সময় ছিল নবী তারপর ছিল ইমরান তাহির নবী এবং ইমরান তাহির দুজনের কেউ কিন্তু নেই সো ওই জায়গাটা একটা ভ্যাকুয়াম তৈরি হলো কিনা না অবশ্যই না কারণ সাকিব 2 নাম্বার বোলার হিসাবে এখন আছেন 13টা উইকেট নিয়ে শেখ মেহেদিও 11টা বা 12টা উইকেট নিয়ে টপ 5 এর মধ্যে আছেন দুইজনই কিন্তু নতুন বলেও বল করতে পারেন বিশেষ করে শেখ মেহেদি আমরা দেখেছি যে সে নতুন বলে মোর এফেক্টিভ সাকিব তো যে কোনো সিচুয়েশনই বল করতে পারেন পাওয়ার প্লে তো দিচ্ছেন তো ইমরান তাহের একটা অ্যাডভান্টেজ ছিল তাদের জন্য 2টা ম্যাচ খেলেছেন চমৎকার বোলিং করেছেন তাহের থাকলে হয়তো ডিফারেন্ট একটা ভেরিয়েশন আমরা দেখতাম কিন্তু সে চলে যাওয়াতে বা নবী না থাকাতে আমার মনে হয় না যে তাদের সমস্যা হবে তাদের হাসান মুরাদ আছেন যেটা লোকাল লেফট আর্ম স্পিনার সেও কিন্তু ভালো ইজ देयर এনি চান্স যে হাসান মুরাদকে নিয়ে আসা যদিও সাকিব লেফট আর্ম স্পিনার আছে একজন দলে লেফট আর্ম স্পিনার আমার মনে হয় না যে তারা হয়তোবা আনবেন থার্ড স্পিনারে যাবে না হ্যাঁ কারণ যেই ধরনের উইকেট এখানে হয়তোবা সিম বোলারের অপশনটা হয়তোবা তারা বেছে নেবেন Absolutely. They have very good seam attack as well, where Jimmy Neesham is there, Pretorius is there. Do you think they will need the third spinner? I mean, they will call for Hassan Murad. Do you think that? You're forgetting about Hassan Mahmood, aren't you? No, Hassan Mahmood is there, definitely. Yeah, he's been doing a fantastic job for his side. Yes, initially when the tournament started, he was completely out of sorts, bowling in Dhaka. But from Sylhet leg, he has come on his own and he's been bowling well. He's picking up important wickets and he's actually bowling with a big heart. He's not shy of bowling those bouncers and yorkers and all that. When you have 3 frontline seamers and then you have Shakib and you have Sheikh Mahdi, why confuse yourself? And when you talk about Chattogram, their captain is confused because he's got so many bowling options. In the last game, I remember he bowled Curtis Kempfer as an 8th bowler. And only bowled we 1 were over. surprised Yes, too. So you need to have enough resources. If you have 5 frontline bowlers, you need to have a batting all-rounder. If somebody goes for plenty of runs in couple of overs, then you have you have somebody to fall back on. But if you have 9 or 8 or 7 options, you are confused, and that's what has happened with Chattogram challenges. Because they have so many options, the captain is confused. He hasn't used the resources properly, and that's why they haven't been winning the games consistently. Absolutely. এবং চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের ব্যাটিং যে লাইন আপ আমরা দেখেছি তাদের বিপক্ষে রংপুরের বোলিং অ্যাটাকে সবচেয়ে বেশি বিধ্বংসী কে হতে পারেন বা কাকে সবচেয়ে বেশি চেক দিয়ে খেলতে হতে পারে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের কি মনে হচ্ছে লাস্ট 2টা ম্যাচে তো আসলে চট্টগ্রাম অতটা ভালো করেনি তাদের এগেইনস্টে 200+ রান করেছেন রংপুর করেছেন 211 কুমিল্লা 239 রান তো অবশ্যই তারা চাবে যে এই উইকেটে আপনি যদি এনিথিং আউটসাইড অফ স্টাম্প বা রুম দেন বা লেগে করেন পায়ের উপরে তাহলে কিন্তু বাউন্ডারি বল এখানে আপনাকে এখানে অ্যাকুরেসিটা খুব ভালো হতে হবে যদিও আপনি সুইং করান সেই সুইংটা যেন অফ স্টাম্পে ফিনিশ করে সেইভাবে করতে হবে এবং একটু হিট করতে হবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আলামিন লাস্ট 2টা ম্যাচই সে অতটা হিট করে নেই যতটা সে জাস্ট সুইং এর উপরে ভরসা করেছেন এই উইকেটটাতে আমার মনে হয় যে একটু হিট করলে সিম হিট করলে হয়তোবা এক্সট্রা একটা বাউন্স করতে পারে And if we come to the batting of Rangpur Riders, the last match we have seen, it was not the foreign recruits, the local players performed really outstanding along with Sakib Al Hassan, Sheikh Mehdi and also the captain Nurul Hassan Sohan. So do you think it's really a very good sign when they are heading towards the That's what I eliminator said, or initially, qualifier? that once your overseas players, they are doing a good job and then your local players, they start to perform, it's a headache for the opposition. Remember in the last game, Riza Hendricks got out cheaply. Then Shakib came out and not only he scored runs, he gave momentum to that innings and he made it easier for the others to come out and bat freely. So that complementation of local players and the foreign players is working so well for Rangpur Riders.
and Sheikh absolutely. Mehdi got জি। opportunity number 4 Yeah. and he also scored 64. এটা একটা গুড টিম, যাদের ভালো টিম এই অপরচুনিটিটা দেয় এবং পারফর্ম করে। শেখ মেহেদি কিন্তু সোফার অতটা সুযোগ পাচ্ছিল না, লেট অর্ডারে ব্যাটিং করছিল, তাকে অপরচুনিটি দিয়েছেন 4 নম্বরে এবং সে চমৎকারভাবে পারফরমেন্স করেছেন। তো সোয়ানও চমৎকার, লাস্ট 3-4 ইনিংস নট আউট আছেন, 150 পরপর 200 তিনটা ইনিংসে তিনি কিন্তু স্ট্রাইক not রেটে out খেলছেন। প্রত্যেকটা ম্যাচে সে কন্ট্রিবিউট করছেন জেতার জন্য, চমৎকার খেলছেন লোকাল প্লেয়াররা, যেটা আমরা সব সময় আশা করি। শুরুর দিকে হয়তোবা ওইভাবে খেলতে পারছিলেন না, বাবর আজমের পারফরমেন্সটা আমরা বড় করে দেখছিলাম, এখন কিন্তু আমাদের লোকাল প্লেয়াররা ভালো খেলছেন। তো ডেফিনেটলি রনি তালুকদার আরেকজন প্লেয়ার, যে তার পারফরমেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেহেতু বড় ম্যাচে নকআউট স্টেজে তার পারফরমেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট হবে। তো যদি আজকে অপরচুনিটি পায় সেজন্য একটা বড় রান করে, এই একটা জায়গায় তারা ল্যাকিংস আছে আমার মনে হয়। Do you see any place for Brandon King, because he didn't start well this tournament and was not impressive, not impactful? They have Riza Hendricks at the top of the order. I think it all depends. What are the choices you have? Basically, like he was mentioning, that like Sheikh was given an opportunity to bat up the order, so he got some runs under the belt. And when you go to the business end of the tournament, even if you lose early wickets, you still have a cushion that somebody is going to be there to save you. So Rangpur Riders, they are actually riding this tournament at the moment, and they can afford to make few changes. They can have a look at a player that, okay, he didn't perform well initially, let's give him another opportunity and see if we require, God forbid, if somebody gets injured, you got to have a replacement who's ready for it. So I think they can afford to have not one change, they can have afford to have 3-4 changes. Yes, absolutely, and they have that sort of lineup. একটা বিষয়, লোয়ার অর্ডারটা রংপুর রাইডার্সের খুবই ব্যালেন্স তারা রেখেছে যদি ব্যাটিং এ প্রয়োজন হয়। শামীম পাটোয়ারিকে লাস্ট 3টা ম্যাচে নামতেই হয়নি। দে হ্যাভ জিমি নিশাম, দে হ্যাভ প্রিটোরিয়াস, দে হ্যাভ শামীম পাটোয়ারি। ডেফিনেটলি ওই জায়গা পর্যন্ত যদিও সাপোর্ট লাগেনি, বাট এইটা নিশ্চয়ই একটা দলকে মানে এই ধরনের স্টেজে অন্যরকম স্ট্রেংথ দেয়। এখনো আসলে ওই পরীক্ষাটাতে পড়েনি রংপুর রাইডার্স। আপনি যদি দেখেন যে হয়তোবা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করার মতন একটা টিম আছেন, সেটা কুমিল্লা। আমরা সবাই জানি যে তাদের প্রচুর ভেরিয়েশন আছে, হয়তোবা তারা চ্যালেঞ্জ দিতে পারেন। আর বাকি যে টিমগুলো খেলছেন এখনো সোফার রংপুরকে চ্যালেঞ্জ দিতে পারছেন না, কারণ তাদের বিশেষ করে সাকিব লাস্ট 3 গেম এত চমৎকার পারফরমেন্স করছেন ব্যাটিংয়ে নাম্বার 3-তে, সেই কারণে তাদের কাজটা সহজ হয়ে যাচ্ছে। তো অবশ্যই তাদের আর কি আপনি যেটা বলেন যে শামীম পাটোয়ারির সুযোগ হচ্ছে না, লাস্ট 3টা ম্যাচে সুযোগ হচ্ছে না। জিমি নিশাম এবং সোয়ান, নুরুল হাসান সোয়ান চমৎকার খেলছেন, লাস্ট 4টা ম্যাচে 3টাতে নট আউট আছেন। তো অপরচুনিটিটা মিলছে না, কিন্তু এমন একদিন আসতে পারে যে অপরচুনিটি আসবে, যেটা আমরা শেখ মেহেদিকে লাস্ট ম্যাচে দেখেছি। আজকে হয়তোবা সেরকমই হয়তো শামীম পাটোয়ারিকেও এরকম একটা সুযোগ দিতে পারে যে নাম্বার 3-তে পাঠিয়ে বা 4-এ পাঠিয়ে দিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন করতে চাই, whenever Shamim Patwari comes, do you think he should bat with a higher strike rate, because he's going with 117 so far, but he's aggressive batter? Look, let me tell you one thing. When you talk about T20 format, test matches, one days, for me, number 3, number 4, number 5, batters are very important. Right. When you talk about number 3, number 4, number 5 bowlers, they are very important. The reason why I say that, when your openers, they give you a good start, they have to carry the momentum forward. When you are defending a total, if your frontline bowlers, they don't pick up wickets, then third, fourth bowler, they become very important. They should know how to attack the batters, and they should know how to do the holding job by bowling dot deliveries and all that. I haven't seen that. To answer your question, Patwari has to see what the situation is. If the openers or the top order batters, they have scored with a rate, okay, he has to carry that forward. And if the openers have been slow or top order have been slow, then yes, he has to try and get momentum for the innings. So he has to learn how to adapt according to the situation. It's not a given that you have to go out and bat in one style. Look at Tawheed Rudoy. We I beg your pardon. This is time for the toss. We're coming back shortly. Rangpur Riders taking on the home team, Chattogram challengers, Shobagato home, Nurul Hasan Shohan, and the match referee, Salim Shahid.
home team, Chattogram, will spin the coin. Head. Head is the call. What have you decided? I will bat first. You're having a wonderful time with the bat. The last two innings or last two matches that your team has played scored more than 200 runs. What have you been telling your boys to do in the middle? No, Alhamdulillah, I think what we're talking always that we need to play as a team. I think our batting group and bowling group and also the fielding group are determined to do well. You, as a batter, have scored quick runs, 140 runs in the last 5 innings, at a striker of 175. Really good. Are you coming up the order? Have you decided on that? No, I think first of all, team, when I need, I will go in that situation. And I think I'm really happy that I can contribute for the team. Yeah, top of the tables, but you still have to go and play some good cricket tonight. You know, we are carrying the good momentum, and I think we need to carry it. And boys are very hungry. I think we'll have a good match today. And how about your changes? 2 changes. Thank you. Thank you. স্বভাবত হোম গুরুত্বপূর্ণ খেলা আজকে ম্যাচে জয় করা খুবই গুরুত্ব আপনাদের জন্য প্ল্যানটা কি হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের এই ম্যাচটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা 2টা ম্যাচ হেরে গেছি তো আমাদের এই ম্যাচটা যদি জিতি আমাদের পয়েন্ট টেবিলে আমরা আবার ভালো অবস্থানে থাকব তো অবশ্যই আমরা জেতার জন্য ট্রাই করব কি ডিসকাশন হচ্ছে বিকজ লাস্ট দুটো ম্যাচে 200-র উপরে রান করেছেন অপোজিশনটা বোলিংটা যেহেতু আজকে প্রথমে বোলিং করছেন আপনারা কি মনে হচ্ছে বিশ্ব দেখার পরে ফার্স্ট ম্যাচটা আমরা দেখেছি যে পেস বোলিংয়ে কিছুটা হেল্প পেয়েছে স্কিলি টাইপের একটু মুভমেন্টও পেয়েছে বোলাররা তো আমরা ফার্স্টে বোলিং করছি আমরা চেষ্টা থাকবে যে অপোনেন্টকে যত তাড়াতাড়ি অল আউট করা এবং যত কম রানে আটকানো যায় এনি চেঞ্জেস আমাদের 2টা চেঞ্জ আছে দীপু খেলছে না আর ক্যাম্পার খেলছে না শেফার্ড আর শাকিল খেলছে ধন্যবাদ Right, the news from the center is that Rangpur Riders have decided to bat first after winning the toss. রংপুর টসে জিতে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুই দলেই সম্ভবত দুটো করে পরিবর্তন আছে আপনারা অনেক স্পষ্ট শুনেছেন কিন্তু ওই যে আমরা আগেই বলে নিয়েছিলাম মাঠ থেকে অত বেশি স্পষ্ট শুনি না তবে সেটার আপডেটটা আপনাদেরকে নিশ্চয়ই জানাবো yes Amir well we were talking about I was talking about how important it is for batters to understand the situation. I was trying to talk about Tawhid Rudoy before the toss. You know, we criticized him that he's got so much of talent and he's not using the talent ever since he showed us that he's willing to work hard for his runs. Runs are coming easy for him. So as a batter, if you don't apply yourself and you don't give yourself a chance to establish yourself at the crease, you know, not every day you're going to score 50 with 10 or 15 boundaries. So as a batsman, if you know that you got the ability to hit big 6s and 4s, even if you play 10 dot deliveries, you can always make it up. Yes, absolutely. And along with that, I would like to add that 2 changes I can assure you or I can confirm that সেই জায়গাতে কিন্তু ব্র্যান্ডন কিং তিনি ঢুকে গেছেন ইমরান তাহির নেই ইমরান তাহিরের জায়গায় ব্র্যান্ডন কিং ঢুকে গেছেন এবং হাসান মুরাদ তার জায়গা হয়েছে রিপনকে ড্রপ করা হয়েছে সো রংপুরে মনে হয় এই চেঞ্জটা আসলে অনুমিতই ছিল মোটামুটি যেটা আমরা খানিকক্ষণ আগে বলছিলাম থার্ড স্পিনার অপশনে তারা যেতে পারে অ্যান্ড দে ব্রট হাসান মুরাদ অবশ্যই ব্র্যান্ডন কিং শুরুতে খেলেছিলেন রংপুরের হয়ে অতটা ভালো খেলেননি একটা ম্যাচে 20 রান হাইয়েস্ট রান করেছিল তারপর এখান থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলতে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যে 50 করেছেন তো ডেঞ্জারাস প্লেয়ার এই ফরম্যাটে আমরা সবাই জানি এই উইকেটটা আমি বিশ্বাস করি তার জন্য স্যুট করবেন যেহেতু অতটা স্পিন হবে না বাউন্স হবে তার জন্য হয়তো বা কমফোর্টেবল হবে যেহেতু রিসেন্টলি সে অস্ট্রেলিয়াতে খেলে এসেছেন ব্র্যান্ডন কিংয়ের কাছ থেকে অবশ্যই টিম চাবে যে ভালো একটা রিদমে আসার জন্য এবং হাসান মুরাদ অবশ্যই সে যেই 3টা ম্যাচ খেলেছেন খুব ভালো বল করেছেন সুযোগ হয়তো বা বেশি হয়নি তো এই উইকেটে অবশ্যই আমরা সোফার ঘাসের উইকেট দেখেছি কিন্তু স্পিনাররা ডমিনেট করেছেন মঈন আলী ইমরান তাহের রশিদ সবাই কিন্তু ভালো বল করেছেন সাকিব তো আমি আশা করব যে হাসান মুরাদও ভালো বল করবেন Kempfer didn't bat well in the last match, but are you surprised? Kempfer is dropped today. Romario Shepherd is there. Well, that's been happening with Chattogram challenges. They've been making so many changes. And they haven't... basically what I see is, you know, the players haven't been given the roles. Or
the roles haven't been defined, and that's why they keep on chopping the players and changing the players. Unless or until a player is told why you're in the team, you will not get the best results. And that's where Chattogram Challengers been faltering. They're blown hot and cold in this Ispahani BPL. Sometimes they've been absolutely brilliant, sometimes completely ordinary. So for that, they have to stick with the number of players they think they're going to keep on delivering for them. And I would like to make you surprised once again. Alamin Hussain is not playing. He's also being dropped. I'm surprised. Yes, he went for and they 20. brought Ziaur Rahman. But I think this move has a potential. It makes a lot of sense. It has merit, because when you talk about this pitch, even if you're getting a bit of swing in the air, but if you pitch the ball up, you give a lot of chance to the batsman to hit boundaries. This is a kind of a pitch you have to bowl into the surface. And most of the batters, let me tell you, who I've seen in this BPL, they like to stay on the front foot. Right. And if somebody is pitching the ball up to you, it becomes very easy. So I think they have dropped Alamin because he hasn't been effective in this leg of the tournament, especially here in Chattogram. He's been pitching the ball up and he's getting hammered. So I think this move has a merit. অ্যাবসলিউটলি 9 ম্যাচ থেকে তার 8টা উইকেট এবং 8.62 হচ্ছে ইকোনমি আলামিনের। এবং যেটা আসলে আমির সুল বলছিলেন যে তার বলের পিচিং নিয়ে একটু আসলে ঝামেলা ছিল, এটা আপনিও বিভিন্ন সময় বলছিলেন। সুইং পাচ্ছে নো ডাউট, বাট লেন্থ অথবা লাইন নিয়ে একটু ঝামেলা হচ্ছে। জিয়াউরকে তারা আবারও ডেকেছেন এবং সালাউদ্দিন শাকিল আছেন। আসলে জেনুইন বোলার শাকিল হিসাবে, এবং ফর্ড আছে মনে হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলার। তো না, হচ্ছে রোমেরিও শেফার্ড। হ্যাঁ, শেফার্ড সে ফাস্ট বোলার, সেই কারণে আলামিনকে ড্রপ করেছেন। শাকিল এসেছেন লেফট আর্ম পেস বোলার। তো আলামিন খারাপ করেনি, লাস্ট 2টা ম্যাচে একটু এক্সপেন্সিভ ছিল, যেটা সোহেল ভাই বলেছেন, আমিও শুরুতে বলছিলাম যে এই ধরনের উইকেটে আপনাকে হিট করতে হবে। এখানে এক্সকিউজ মি, আপনার ঠান্ডাটা লেগেই গেল। তো এই উইকেটে আপনি যদি হিট না করেন তাহলে খুব ইজি ব্যাটিং করাটা। সুইং হলেও আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন, কারণ ইভেন বাউন্স, যদি বাউন্সটা 2 বাউন্স হইতো তাহলে হয়তোবা ডিফিকাল্ট হতো। তো হয়তোবা রেস্ট দিয়েছেন, আবার হয়তোবা নেক্সট ম্যাচে আসবেন ডেফিনেটলি। জিয়ার জন্য আরেকটা অপরচুনিটি, তার কাছ থেকে আপনি আফটার 6 ওভার পরে তাকে হয়তোবা ইউজ করাবেন, 4টা ওভার করাতে পারেন, শেষের দিকে সে ব্যাটিংও করতে পারে। তো খারাপ চয়েস না আমি বলবো। তারা যদি তাদের ক্যাচগুলা ধরতে পারে, আপনার যদি দেখি যে রংপুরের সাথে লাস্ট ম্যাচ যে খেলেছিলেন, নিশামের 9 রানের সময় ক্যাচ ড্রপ, সোয়ানের 1 রানের সময় ক্যাচ ড্রপ, ওই ক্যাচ ড্রপগুলো না হলে কিন্তু 211 হতো না, ওইখানে হয়তো 180 এই ধরনের রান হতো। তো তাদের ব্যাটিং কিন্তু ডিপ আছে, যদি তারা এনিথিং 180 এর মধ্যে রাখতে পারে, ওই রান কিন্তু চেস করার মতন টিম তারা। And another change from the middle order, Shahadat Hussain Dipu, he has been dropped as well because strike rate was not up to the mark, around 102 or 3, and didn't get that much of runs as well. Yeah, he looked completely overawed. Seems like he was confused how to go about the job. Maybe he was trying to be cautious to get a permanent place in the side. A situation demanded something totally different. So maybe that is the reason why he's been dropped, because he looked confused. Let's hope that whoever comes in his place going to do a good job for them, because it's an important game for Chattogram. ব্রুস একটা প্রান্ত ধরে রাখেন সবসময়, অলমোস্ট প্রত্যেকটা ম্যাচই আমরা আসলে দেখেছি। ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার ফর চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স। অবশ্যই নাম্বার 3-এ ব্যাটিং করছেন, প্রথম 4টা সুযোগ হয়নি। ইমরানুজ্জামান খেলেছিলেন উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান হিসাবে, তার জায়গায় সে কিপিংও করছেন এবং কন্ট্রিবিউটও করছেন, এভরিডে চেষ্টা করছেন রান করার জন্য। তো তারা ফার্স্ট অফ অল চাবে যে আসলে যত কম রানে তারা রাখতে পারে, যেহেতু রংপুর রাইডার্স আগে ব্যাটিং করছেন, তারপরে ব্যাটসম্যানরা সেট হয়ে তারা কিন্তু লাস্ট ম্যাচে দেখেন 219 রান চেস করতে গিয়ে কিন্তু তারা কিন্তু ফাইট করছিলেন, 239 রান চেস করতে গিয়ে প্রথম 10 ওভারে 100 for 2 ছিল। তো এক সময় মনে হচ্ছিল খেলাটা আরো ডিপ যাবে, কিন্তু ওইটা হয়নি। তো আসলে আমি আশা করব যে তাদের টপ অর্ডার থেকে একজন যেন বড় রান করেন এবং একটা ইন্টারেস্টিং একটা গেম যেন দেখি আমরা।
maybe you are waiting for the superb performance from Josh Brown. Yeah, I mean, he came out here with a big reputation. And we all know that he's got the ability to hit big sixes. And we have already seen that. Yeah, and to be able to secure a couple of points for his side, he has to bat well once again. Because for me, although Dhaka, they were not able to get plenty of runs on the board on a pitch like this. But for me, this is a better pitch. If you utilize this pitch as a batsman, there are plenty of runs to be scored. The ball is coming onto the bat, and also the grass is helping the ball to come onto the bat with the pace. So I think ideal conditions. And when you talk about Brown, he's been brought up in conditions where there is consistent bounce. So one pace. thing I telling you, like Hassan Murad playing because of, I think, Brown. Because they have two left-arm spinner, Rangpur Riders, Sakib এবং হাসান মুরাদ। তাদের টপ অর্ডার দুইজনই রাইট হ্যান্ডি ব্যাটসম্যান, তারা পেসটা ভালো খেলতে পারে। দে লাভ টু বল কাম টু দ্য ব্যাট লাইক ফাস্ট এগেন্স্ট ফাস্ট বোলার। দ্যাটস ওয়াই রংপুর রাইডার্স ব্রিং অ্যানাদার লেফট-আর্ম স্পিনার। Yeah, that's a good point. Yeah, that's a good point. It makes sense. But you know, you made the change, but the ballers have to react to the call of the captain. You are selected, now you have to deliver. And how you're going to deliver, you should have a concrete plan in your mind. What are the weaknesses of the batter, where I'm going to bowl? Where I'm going to bowl. At times, you know, as a spinner, you have to realize one thing. You know, what I've seen here is not many bowlers, spin bowlers, they actually flight the ball. No. You know, they keep on, you know, darting the ball or, you know, bowling into the surface, offering a lot of pace to the batters. They have to realize one thing, that T20 format, batters take too many chances. And if, as a bowler, spinner, you bowl with a big heart, batters are bound to make mistake and you can pick up wickets. So let's see Murad, how he fares in this game. Yes, absolutely. এবং তানজিদ তামিমকে ড্রপ করা হয়েছিল, লাস্ট ম্যাচের সুযোগ পেলেন, তিনি সেখানে ভালোই খেলেছেন। 41 রানের একটা ইনিংস খেলেছিলেন হাই স্ট্রাইক রেটে। আজকেও কিন্তু তার উপর একটা নিশ্চয়ই একটা আলাদা করে একটা চোখ রাখবে। অবশ্যই একটা ম্যাচ ড্রপ দিয়ে লাস্ট ম্যাচটা খেলেছেন 21 বলে 41, চমৎকার একটা স্টার্ট দিয়েছিলেন, মনে হচ্ছিল যে বড় রান করবেন। সোফার অনেকগুলা ইনিংসে স্টার্ট পেয়েছেন কিন্তু বড় করেনি। আমি আশা করব যে যদি আজকে সেই স্টার্ট পায় বড় রান করে, কারণ অপরচুনিটি তাদের জন্য, এটা একটা অপরচুনিটি যে বড় রান করাটা, যেটা তৌহিদ হৃদয় অলরেডি করেছেন দুইটা ম্যাচে 100, 91 নট আউট। তো যখন আপনার ইয়াং প্লেয়ার আপনাকে অপরচুনিটি দিচ্ছে, দীপুকে কিন্তু চট্টগ্রাম অপরচুনিটি দিয়েছিলেন, প্রায় 9টা ম্যাচ বা 8টা ম্যাচ সুযোগ দিয়েছিলেন এবং টপ অর্ডারে ব্যাটিং করেছিলেন নাম্বার 4-এ, কিন্তু সেই অপরচুনিটিগুলো গ্র্যাব করতে পারেন। একটা 50 করেছেন এবং স্ট্রাইক রেট ছিল 102, আরেকটু বেটার খেলা উচিত ছিল। তো তানজিম তামিম প্লেয়ারটা কিন্তু অসাধারণ প্লেয়ার, সে বড় মানের প্লেয়ার হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সে অপরচুনিটিগুলো মিস করছেন। এভরিডে স্টার্ট পায় কিন্তু বড় রান করছেন। আশা করব যে একটা বড় রান সে আজকে করবেন। Yes, we are about to Just to further his point. Yes. Look, Mahmudullah was dropped from the Bangladeshi side. He's back. So there was an opportunity for the youngsters to make their mark and catch the eye of the selectors. They failed to do so. Why? What he was referring to, you get good starts and you throw it away. You can only make a name for yourself when you start to win the games for your team. Absolutely. And then you will jolt the selectors, hey, I'm here. You have to look at me. You have to select me. I think they lost a huge opportunity. Mahmudullah was dropped. I say it again. He's back in the side because the youngsters, they're not performing. They didn't come to the fore. ভেরি ভ্যালিড পয়েন্ট। এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তারা যে সুযোগগুলো আসলে পাচ্ছে সেগুলোকে প্রপারলি কাজে লাগাবে এবং সিলেক্টরদেরকে টাফ টাস্কে ফেলে দেখ, সেটাই সম্ভবত আমরা চাই। আসলে আপনার কাছ থেকে প্রেডিকশনটা জানতে চাইবো। ইন্টারেস্টিং একটা গেম দেখতে চাই ডেফিনেটলি। রংপুর রাইডার্স একটা বড় স্কোর তো এক্সপেক্ট করছি। রংপুর রাইডার্স অনেক এগিয়ে, কিন্তু আমি চট্টগ্রামের 2 ফরেন প্লেয়ার টপ অর্ডারে, তাদের পারফরমেন্স যদি ভালো হয় একটা ইন্টারেস্টিং গেম হবে। What's your expectation about Rangpur Riders score? Look, you have to think about 170 to start with. And then with increments you have to carry on and see the situation. But 170 is the must, in my opinion.
Yes, absolutely. Thank you so very much, both of you, for joining this show. And the music is on, so we cannot continue more. Hopefully you don't want us to dance. থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। স্ট্রেট রেড থেকে বিদায় নিচ্ছি, কিন্তু আপনারা স্ট্রেট টিভি পর্দায় থাকবেন, কারণ এনজয় করতে হবে বিপিএল সিজন 10 এবং রংপুর চট্টগ্রামের ম্যাচ।